Sasa siku hiyo ilipofika 24th October 2016, hiyo pesa ikaingia na iliingilia kila mtu. Watu walifurahi kwa kijiji, watu walikuwa na furaha, watu wakaenda sokoni. Unajua for the first time pesa ikiingia, bado you don't have any budget. Yani bado hauna plan yote na hiyo pesa. Unaona tu hiyo afadhali nianze tu kukula kwanza. Kwa sababu ni miaka mingi hujashika pengine hiyo 2,000 kwa maisha yako. Sasa unasema hii nipeleke tu kwa chakula. Nilienda tu sokoni nikamalizia huko hiyo pesa. Tabia yote mbaya sijaona. Sikizi amenona eti sababu anapata kitu kidogo. Ni kweli. Si uongo lakini ukweli. Years ago, Give Directly, an American NGO, arrived in Jacqueline's village with a wild proposition. For the next 12 years, they'd give everyone $22 a month, every month. Until then, many of the villagers were living on about $1 a day. Give Directly's aim in all this? To carry out the largest experiment in universal basic income in history. When we started this study, 45% of everybody we interviewed in that village had never touched 2,000 shillings at the same time ever in their lives. And if you talk to them, women specifically will tell you, previously, I could not even sit on the same table with my husband to think through how to plan the welfare of the house. But now, my husband brings part of his transfer and I bring part of my transfer. We sit together and discuss. Mogo first. Chumbi. Mochiedo. Fungwati nyogi kumadware gi pestoni be matoni dware school. Gisheila bingeni sani duoserume dwaro kume pesa. Munang wachaki gi madware moko matek mondi ka mondo gina. Kwa di mudong mutindo tindo. Sawa. Podo onge lain moro machiegni. Matek adier. Dani be winjo matek adier. Give Directly's basic income has been a boon to Jacqueline and the rest of her village. But this is an experiment, meaning not every village in the area gets it. And those villagers living just down the road from the basic income village aren't exactly thrilled about the program. Give Direct ilikuja kwa hii area hata hapa kwa beach na wachache walipata. Hii chenye inasababisha hii maneno ni kwamba ile group walikuja ya kwanza hata mpaka sasa vile tunajua wanasema. So mama ndio majina yao ilikuwako, hata pesa ilikuwa inakuja kwa majina yao. Wachache vile nikasema wamama wachache wanajua kubudget vizuri. Waparo ni lokruok nyalo dhi betie. Mami ne omi moko ringo we mier gi pesa ni moko mi en koren boso ko nyal discuss kod chuore wach pesa ni kaka tiyo e dala gimonego ti mondo giriwe paro. Mar ariyo ewi wach impact Give Direct ni bende kanyo osebiro karka o achiel kuom joma nosire kata na wuon ok na yude tagombo ni mondo ayude. Ya mwanamume kuwa juu, mwanamke kuwa chini was long time ago. But for now, what a man can do, a woman can also do it now better than a man. If you're looking at what makes women be disempowered, it's not just the fact that they are women, but also the fact that they cannot access certain resources. And two of those resources, very, very critical to women's empowerment, is land and money.
Mambo ya merry-go-round ilikuja baadaye. Kama watu washakula miezi 2 ingine, sasa ndio watu wakaanza kufikiria tutengeneze sasa group, tuanze kuweka pesa kidogo kidogo juu kukula haitatusaidia. Usenga kwa beach ni wayere ni wameo Jacqueline. Wame Jacqueline pesa. Kendo Jacqueline bro mio Jacqueline pesa. In the table banking system, the group agrees on a set individual contribution, referred to as a share, with the total pool made available to members as credit with a 10% interest rate. The greater a person's contribution to the pool, the more shares they own and the greater their payout when profits are distributed. Jacqueline has used her loan to buy the goats that she hopes will one day earn her enough money to purchase the land she now lives on. Nilikuwa na nyumba huko kwa father-in-law huko juu. Upande wa kulima ilikuwa inani affect tu sana. Juu ni custom ya Wajaluo. Mama mkubwa lazima atoe kulima ndio hao wadogo wafuate, ndio sisi sasa mabibi wa vijana tufuate. Sasa mkienda kulima mnalima when it is too late. Sasa mpati mazao poa kwa shamba, njaa inazidi tu kuwauma. Mimi ndio niliharibu maisha yangu, siwezi sema ni mtu aliniharibia. Nilipokuwa class 8 nilifanya KCP nikiwa mimba ya huyo kijana wangu mkubwa. Sasa unajua tangu hapo nikapelekwa secondary. Sasa baada ya hiyo secondary ilikuwa tu maisha ya kusumbukana, mara pesa hakuna, mara pesa iko, mara. Sasa nilikuwa na imagine ningekuwa siku za pengine ningesoma kwa njia rahisi. Sasa ndio maana hata mimi sitaki mtoto wangu pia apitie maisha nilipitia. In many of the communities that we work in, we see the impact of poverty, especially on women and children. And many of these children you see in poor communities, it's not that they're stupid. It's not that they don't want to go to school. But their situation can only afford them so much that you can only go to primary school and that's the end of it. I can tell you about my own experience. Going to school and passing primary education and, having to transition into high school. And, you look up, you look down, you look sideways, and you don't see hope. There's not going to be school fee. And one morning, I saw my grandfather, old man coming with a walking stick. And he said, I am going to save my grandchild because tomorrow she will save me. And he took me to school. If he didn't walk through that gate, today I would be a very different person. Very different. And many people have been subjects of that fate. Give Directly has promised to fund its experiment for 12 years, thanks in large part to generous contributions from the project's Silicon Valley backers. And so the proverbial elephant in the room is the tech titans disrupting the aid world with a radical cash transfer program in East Africa. What happens when that money runs out? What happens if villagers become dependent upon that money? And do we really want private money to be solving public problems? Private money is temporary money because it's money that is given at will. And therefore, it cannot be the only thing that can be used to solve poverty problems. We need public services. We need governments to be very, very proactive in providing public services. So it has to be a complementary program. A UBI just makes sure that people live within a level where they don't suffer. If you trust our behind-the-scenes math, then the 2,280 Kenyan shillings that Jacqueline receives every month is roughly equivalent to 18% of the average monthly salary in Kenya. If you had to feed a family of 5 on 18% of your monthly salary, could you do it? Baada itaisha. Ni jukumu lao kufanya hiyo mambo. Ukipata pesa, haupeleki nyingi kwa shule juu serikali imechukua pati ingine. Na sasa unajua saizi wasipochukua hiyo jukumu, itabidi ile pesa unapata
Mtoto akiwa mgonjwa sasa, niseme sasa ugonjwa umemwangukia, itakubidi utumie hiyo pesa yote kwa ugonjwa. Wasipochukua hiyo jukumu. In the basic income village, I told you about a woman who said, you know what, I have been so sick, I've just been waiting to die. But now I have money, I can treat myself. And I have hope for living for 12 years. I'm going to treat myself and make sure that I'm alive. That's how real it is. Tukiwa na akili umekosa kitu na umepewa pesa bure, ushakuwa ukitaka hiyo pesa for so long na hujaipata. Sasa umepata opportunity, umeipata. You can't waste. You gotta earn a living, work all day. You gotta earn a living if you wanna get